ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಯೂ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಭೆಯ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಈ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾದಂತಹ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 2007ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಖಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರಿದ್ದೀರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ BN ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ DR ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಹ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಇದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಾನುಜ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯ ರಾಘವನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬರೀ ಚಾಕು ಇರುತ್ತದೆ, ಸುದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ, ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲೆ.com ತನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಲೆಟೋ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ. ಅವರು ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಜನಾಂಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಆತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಅವನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. He has brought something to present to Dr. Hegde. Please come and give it to him. I thought it's better you come and give it to him yourself instead of me passing it over. So just he was.
Please come out. Please come out. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಂದಿ ಬಂದು. ಇದು ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವ ಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ ಆಂಡ್ರೋ ಫಾಸ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ICCRನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಿಂದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರ್ ಅವರು ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರವರ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರೊಬ್ಬರದ್ದು ಬಿಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್. ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ BN ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. It will not be an exaggeration to say Justice Sri Krishna is India's most revered jurist. He is the person that the nation looks to in most critical matters that need legal attention. Former judge of the Supreme Court, Justice Sri Krishna's name is synonymous with the commission of inquiry that he headed to go into the riots that shook Mumbai in 1992-93. Besides a master's in law, Justice Sri Krishna holds an MA in Sanskrit, a diploma in Urdu, a postgraduate diploma in Indian aesthetics, and speaks at least 7 languages fluently. And the 7 languages include Sanskrit also, in which he can speak very fluently. Justice Sri Krishna is a genius whose scholastic prowess in philosophy, culture, music, and education can leave one spellbound. Justice Sri Krishna has been invited by the universities of Berkeley, United States of America, Israel, Oxford, UK, etc. to deliver lectures on socio-legal subjects. We are also very proud that Justice Sri Krishna was the Vice President of Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai headquarters. I request Justice Sri Krishna to deliver his talk on belief systems and the Constitution. Starting a valedictory speech at 7:30 is a great advantage as well as a disadvantage. It's a disadvantage because by that time people are tired, their patience has run out, they are hungry, they want to go home and say cut short. It's an advantage because I'll make it as short as possible and wind it up.
there is a lot of talk about belief system. What exactly is a belief? In fact, since the afternoon when I arrived here, I was hoping somebody would take up this issue and analyze and say, what exactly is a belief system? A belief system is a system that we have introduced for validating knowledge. People do not realize this, that belief system is not mere irrational behavior or irrational or unscientific thinking as people are normally prone to believe. It's a system without which you will not be able to carry out your day-to-day transaction. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತೀವಿ, ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಗುರುವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಬುದ್ಧ್ಯಾವಧಾರಣಂ. ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಗುರುವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಬುದ್ಧ್ಯಾವಧಾರಣಂ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದು, ಗುರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿ ರಿಡೌಟಬಲ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ defines belief or faith as the holding on to the words of the Shastra, which teaches us discipline, as well as the words of your Guru as truth. Now, in what way is it different from blind belief? You know, today we hear a lot of Andhashraddha, Nirmulan Samiti, etc., rationalist societies and all that. What is it new thing that we are talking of? Ladies and gentlemen, the Indian belief system is highly rational and based on sound epistemological basis. What is epistemology? Epistemology is a system of analyzing valid means of knowledge. People talk of, I know it. Ask the question and say, how did you know it? He will have an answer for it. Then, do you believe that it is true? The person will have an answer for this. The Indian doctrine of validity of knowledge, which is called pramana, whether something is to be accepted or not, is a result of its being tested on the anvil of pramana, has broadly 3 sources, although some of the sources are even extended up to 6. First, it is direct perception by the sensory perceptory organs. Now I see this in front of me. I accept this exists. I hear somebody speaking. I hear that there is a voice that is going into my ear. I eat something, I can feel it. I touch something, I can feel it. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ರೂಪ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ರಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. Now, there may be an area where direct perception may not function. So, the human system is what is called inference. What is inference? When 2 entities and their concomitants, inexorable concomitants, has been observed by a direct perceptory organ over a period of time. And at some point of time, if one of them only is observed, the other is inferred. Example, the famous Vedantin's example of smoke and fire. Smoke and fire are observed together in the kitchen or in somewhere else. You see it hundreds of times. So you have this perception that smoke and fire are always together. Now, when I am walking on the street, 15 miles away, I see only smoke.
I can't see any fire. But immediately I say, Ayo, jo benki hatkonbittidalri alri. There is a fire there called the fire brigade. Why? Because I have this. Now, I'm not going into the technical terms of Nyaya Shastra. It's called Vyapti Jnana. The concomitance is called Vyapti Jnana. I am able to see smoke. I know from my experience, because I have seen it with my own eyes, that smoke and fire go hand in hand. I see smoke, I infer fire. Take a simple case. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದವೆ, ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನು ನಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಯಿ ಇಸ್ ಇವನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದರು ಅಂತ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚಂಗ್ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೋಗೋ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕತ್ತೆ. ಎ ಕಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. He is familiar with the horn of his dad. The dad comes up and just blows the horn. The kid has not seen the dad, but immediately infers that the daddy has come home and runs to the gate to greet him. That is inference. Now comes the more difficult one. What if there is a particular area which is not capable of direct perception and which is incapable of an inference? Please note that inference will operate only when there is direct perception of the concomitance. So if you have no direct perception, you can neither have direct perception is called pratyaksha in the Shastra. Pratyakshanu illa, anumiti or inference adu illa. Hage jnana barutte? Take for example, every child, now I believe that so and so is my father. Did I have direct perception of that? No, I didn't have. My mother told me from childhood, and I believe it to be so. And I will continue to think about that till the end of my life. Forget parentage. Now, I don't know how many of you have actually seen the White House. I don't know. I have seen it, so I have seen it with my eyes. Now, if I ask somebody and say, do you know that there is something like, forget White House. How many of you have met Mr. Trump, the President of the United States? Sir, have you met him? Not yet. All right. But all of us believe that he exists. Why do we believe? We believe because the newspapers tell us that there is a person called Trump who has been elected as the President of the United States. Now, what is this newspaper? Newspaper is somebody's word, or in legal terminology, we would call it testimony. Testimony is accepted as long as it is not contradicted by direct perception or inference. So in an area which is not covered by direct perception or inference, for the sake of interpersonal transaction or worldly affairs, we invented this and called it the belief system. So the belief system operates where you cannot otherwise vouch for it. Take for example all books on science. I have never seen an atom. I have never seen a nucleus. But do I ever disbelieve it? I do not know how many of you met Einstein. But do you ever believe that Einstein existed, or that his famous E is equal to mc squared formula existed? Forget Einstein. How many of you have met Akbar or Birbal or even Shankaracharya for that matter? None of them ever disbelieved that he existed. Why? Because history book. What is history book? History book is not my perception. History book is not the result of my inference. It is testimony given to me. In the Shastras, we call it Shabda, Pramana or Aptavakya. Please note, it is Aptavakya. Aptastu Yathartha Vakta is the definition. Apta is someone who does not prevaricate and who will tell you exactly what is as is. Now, if such person tells you that there was a person called Shankaracharya. Now, who told me? My father told me. Who told him? His father told him. And let's go all the way back to 8th century. Somebody told him. So, why should I disbelieve it? Because it is incapable of direct testimony today for me. It is incapable of inferential reasoning for me. This is the area in which beliefs operate. And this is accepted in our Shastras as pramana.
That is the reason why every Hindu believes that Shruti is the Antya Pramana, because anybody who decries it, he says, how do you disprove this? This is, of course, there are a whole lot of other theories of the Mimamsakas, which for want of time, I will not go into at the moment. Often, people who do not understand our belief system and they denigrate it as irrational and unscientific. Careful study and analysis shows that our belief system and its foundation is inherently rational and as scientific as any other epistemological system that validates knowledge. It must be clearly noted, and I repeat, clearly noted, that in our belief system, reliance on testimony or word of another is permissible only when a fact is inherently incapable of verification by direct perception or by inference. For example, I gave you the example of paternity. So somebody may say, oh, today by DNA test, I will be able to prove it. Well, till you prove it, it's valid for me. The day you prove it, it becomes subject matter of perception. Therefore, belief goes out of picture. Therefore, belief operates in an area where the other two sources of knowledge do not operate. This is the basis of all belief systems which have been built for facilitation of transactions in society. Literature, history, geography, science, or any branch of knowledge is accepted in the belief that it is true unless it is invalidated or contradicted by direct perception or inference. What then is the difference between legitimate belief and blind or irrational belief? The difference lies in the fact that where the validity is capable of being tested by direct perception or inference, you still hold a belief that is an illegitimate sphere for the belief. Or where your belief is contradicted by direct perception or inference, that is an illegitimate sphere for belief. ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಕತ್ತೆಗೆ 4 ಕಾಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಅಂತ. Sir, for your benefit, I'll translate what my grandfather, an outstanding scholar, used to tell me. He would say that in order to know that an ass has 4 legs, I don't need a shastra, I can see it. So what you can see, you don't need a shastra to teach you this. Then, if in a sphere that is capable of being perceived directly or being inferred, you hold a belief, that is irrational. Now, this is not my words. These are the words of the great Shankaracharya, who was the greatest proponent of the belief in the Shruti Pramana and the greatest Vedantin. What does he say? He says in the Bhagavad Gita Sutra, Bhagavad Gita Bhashya, 18th chapter, 66th verse, he says, Nahi Shruti Shatamapi Shito Gnihi Aprakashova iti Bruvat Pramanyam Upaiti. He says, even if 100 Shrutis teach me that fire is not hot, fire does not emit light, he says, it is not valid, I will not accept it as true. This comes from the mouth of a man who was, he says, no, Vyavahare Vayam Bhattanayaha. They are the greatest Mimamsakas when it comes to Vyavahara, though he bunch behind Vyavahara in his Vedanta. He holds Shruti